നമ്മളിപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഒരു മടുപ്പുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും പുതിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മാർക്സിസം. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും അത് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അതൊരു പഴയ ഒരു വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണെന്നും പറയുമ്പോഴും, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇക്കോണമിസ്റ്റ് വാരിക പറഞ്ഞത് എ സ്റ്റഡി ഇൻ ഫെയിലർ എന്നാണ് മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരാകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നും അതിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സോഷ്യോ ഇക്കോണമിക് ഇനീക്വാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാർക്സിസത്തിന് ഇന്ന് എന്ത് പ്രസക്തികളെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താ വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം cannot be the solution for poverty and inequality എന്നാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് മാർക്സിന് റെലവൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്. മാർക്സ് എവിടെ മിസ്റ്റേക്കൻ ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റലിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി മറിച്ച് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതിന് മാർക്സ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവ്ഡ് റോങ്. പാർട്ട് ഓഫ് ദി റീസൺ ഇസ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഹാർഡ് ലേബർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു. മാർക്സിസം 19th century യൂറോപ്പിലാണ് മാർക്സ് എഴുതിയിരുന്നത്, ആ കാലത്ത് എഴുതിയിരുന്നത്. അന്ന് വളരെ വലിയ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ. അതങ്ങോട്ട് മാറി. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ റൈസ് വന്നു, നോളജ് വർക്കേഴ്സ് വന്നു, who are not engaged in manual labor of the kind that Marx was writing about. അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റെവല്യൂഷണറി പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ബട്ട് മാർക്സ് കണ്ട പോലെ ഇനിക്വാളിറ്റീസും പവർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. In fact, the hold of capital on governments, I think, is very great today. And that's, in some ways, an extension of Marx's own ideas. I would say that even in Kerala, the hold of capital is very great. Capital influences governments. At the national level in India, you can see it very easily. 2 or 3 corporations have increased their holdings. These corporations are widely perceived to be close to the government, and it is widely perceived that their rise has something to do with the present government in India. So Marx's own ideas about the power of capital, capital entering every sphere of our lives, or a commodification of our personal lives, nokka parnal, Marxism's relevance continues. The problem is that Marx uddesha transformation ipponi nadakkan prayasa. Working classes seizing power. Societies have become more disintegrated. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വലിയൊരു മിഡിലുണ്ട് between capitalists and workers doing hard labor. അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ആസ് അപ്പോസ് ടു ഓർഗനൈസിങ് ഫാക്ടറി ലേബർ ഇൻ ദി ഡിജിറ്റൽ ലേബറിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലേബർ. ബട്ട് ഡിജിറ്റൽ ലേബറിലും എവറിഥിങ് ദാറ്റ് മാർക്സ് എൻവിസേജസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ. ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് സ്പേസസ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഫർണിച്ചറും interiors ഒക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചാലും the reality is that the workers are really controlled by capital, അല്ലേ? Now ഈ വാക്ക് ഇന്ത്യൻ IT വർക്കേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് കോയിൻ ചെയ്തത്. എന്താ സൈബർ കൂലി. അത് കുറച്ചൊരു പുച്ഛിച്ച് ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത്. But it is really in some ways true about a lot of the digital world and the IT workers compared to the companies, large companies which control capital, which employs them. The status of the IT workers in the United States is not necessarily superior to that of IT workers of Indian origin who go there.
So Marx's ideas about capital and workers having different objectives and there being perpetual conflict between them continues to be the case. ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലേബറിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാർക്സിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഭാവി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അത് പിന്നീട് വന്ന, അതായത് മാർക്സിസത്തിനെ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും അതിനകത്ത് പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഇപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലൊന്നും തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പരാജയമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ആ പരാജയം കൂടി ആയിരിക്കില്ലേ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിൽ അത് പരാജയപ്പെടുന്നത്? Shamichu, but you could also ask the question whether the Soviet Union was a true reflection of the kind of society Marx imagined. Soviet Union ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു എലീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. It was not a people's state by any stretch of imagination. Neither is China today, even though it's called the People's Republic of China. China is completely a party state. Party state, the Communist Party is the state. It has a monopoly on violence, which, as you know, is the definition of the state. The state is the entity with a monopoly of violence. China is a communist party state. It's not very clear how market-driven it is. The Communist Party controls capital. The public sector is very high in China. So China has produced for the global market. You're right, and has been successful in doing that. The Chinese economy. But is it a market economy in the full sense? Because in some ways it would be widely agreed that a market society also has a fair degree of democracy, at least notional democracy. At least where the leadership is elected. China so in that sense it's difficult to think of China as a market economy. Yes, but the failure of the Soviet Union as an economy and as a political arrangement must be accepted. Does that mean a complete irrelevance of Marx? I would not take that view. Marx was an important thinker and was right in observing an inherent contradiction in capitalism between capital and labor. There are ways to overcome them. Unfortunately, they have not been sufficiently explored. Cooperative arrangements are places where you could have, everybody pulling in their resources. Without having all the surplus being used for the benefit of the members of the cooperative. Those are all technically feasible, and in the agricultural sector in India you do have examples of it. Unfortunately not in Kerala, if you ask me, but you do have examples of that. വിജയിച്ച ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അമേരിക്കൻ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം, അത് നമുക്ക് അതിലൊരു വലിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ എന്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്നി തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ടെസ്ല വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫീലിംഗ് നമുക്കൊരു വിജയത്തിൻ്റെതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു രംഗം ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ശരിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ ദി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ആസ് ഹാവിങ് the history of the Western world in the past one century being a competition between communism and capitalism. Capitalism has won. You must accept that. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. ദി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ disintegrated and is now ruled by a dictator, Vladimir Putin, and is nowhere near what Marx envisaged was the ideal communist society.
അത് ശരിയാണ്. Capitalism has triumphed over communism. I think that would be correct. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് പിന്നെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭാവി പ്രതീക്ഷകളും വലിയ പ്രത്യാശയും നൽകിയ ഒരു സമയമാണ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേൽക്കൈയുണ്ട്. ആ ചിന്താ പദ്ധതികളിൽ നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര രീതികളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഒരു ചായ്വുള്ള സംഗതികൾ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം റൈറ്റ് സെന്റർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുതരം റൈറ്റിസ്റ്റ് ഒരുതരം ഇതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ആഗോള പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂർത്തമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാണ്. ബട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. The global left was also maintained by the economic power and relative success ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു 60s വരെയൊക്കെ. relative success of the Soviet Union പോയ സമയത്ത് അതും പരാജയപ്പെട്ടു. That also collapsed. So in some ways the extreme left, or at least the left, have very few purely left-wing economic models which can be called successful. That would be correct. Hardly any. Now this is while we would say that in the competition or battle, intellectual battle between communism and capitalism, capitalism has without doubt triumphed. This does not mean that America in many ways is a very successful economy or a happy society. I mean, by successful economy, inequalities are very great in America. There is a very substantial population which may be considered relatively poor relative to the mainstream in America. I'm referring to the Afro-Americans in particular, but also immigrants from Latin America who moved to America, even over the United States, even over the past 20-25 years. Our economic situation മാറുമെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. It's not even very clear. So it's not clear that America is a very successful economy. If by success you mean an economy which has been able to lift the levels of living of the entire population. However, it is correct that in the battle for in the market for ideas, capitalism or markets have won over a Soviet-style economy, which also became unattractive. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് പറയാം. But before that I will mention to you what I want to mention. But the Soviet Union's main failure is because it repressed its own people, suppressed its own people. They were terror states. Terrorist states, they may not have been, but these states were maintained by internal terror, secret service, KGB. അതിനെപ്പറ്റി unfortunately Indian ലെഫ്റ്റിന് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാഷണൽ ലെവലിലും കേരളത്തിലും നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റ് 40s, 50s, 60s, 70s, wherever really in some ways came from the former elites. They had a Brahminical view of the world, with them being in control. They seem to be completely oblivious and denied the political repression and also the cruelty of the Soviet regime. Siberia, labor camps, and anybody who dared to speak about it or write about it, like Solzhenitsyn, was immediately marked out as reactionary, etc., capitalist road. I'd just like to mention to you that Solzhenitsyn returned to live in Russia from the United States after the collapse of the Soviet Union. Yeah, so that's not something you can say about many Indian left-wing intellectuals who have all chosen to leave India, or many of them have. ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെമോക്രസിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചേർത്ത് നിൽപ്പ് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതെ, സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ, അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, അതായത് സ്വത്താർജിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ത്വരയുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്വര, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള. അപ്പം ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം കുറച്ചും കൂടി ഇന്നും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. അത് ശരിയാണ്.
In a way, Kerala was a society where it is probably possible to bring this via media between some of the concerns about socialism to improve the conditions of the poorest. And Kerala വളരെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 50s ലും 60s ലൊക്കെ. പക്ഷേ the managers of the state, as in ഭരണകൂടം, not state as in സംസ്ഥാനം, managers of the state from the left, the Kerala left for instance, വളരെ ideological ആയിരുന്നു. They seemed to be unconcerned about prosperity. They were ideological. They didn't encourage private enterprise. Neither did they make a great success of the public sector. Interestingly, the central public sector units have been much more successful than state public sector units. It's not something which is recognized, but it is true. Whether in education, the IITs or the IIMs, or the Navaratna companies, the BHELs and all the rest of it are very successful in many ways. Keralathil adu parayan pattillalo. That's also an ideological view. Idonnum succeed cheyanda avashyilla. This is all socialism, but that is rubbish. If you are facing a situation with widespread poverty and low levels of living, you must generate a surplus. Profits ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ഐഡിയോളജിക്കലി അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ സർപ്ലസ് വേണ്ടേ? സർപ്ലസ് ഇല്ലാണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് വേണ്ടെന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു കേരളത്തിലത്തെ മാർക്സിസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച്. കറക്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ജസ്റ്റ് ബി എ ലിറ്റിൽ ടു ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മാറി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് being a general attitude towards enterprise, private enterprise in Kerala. It's taking the form of the Kerala government going to some major capital saying, come and invest in this state, which I don't object to. But the point is that the state can rise only if there's local entrepreneurship. ഇവിടുത്തെ entrepreneurship വലുതാവണ്ടേ? അതിനോട് sufficient attention പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Kerala is not unique in it. Modi is doing the same thing. But the important thing is that there is an attitude in Kerala that we are very different from Modi. I'm not sure we are. മലയാളികൾക്ക് കുറച്ച് superiority ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്, നമ്മൾ അവരെ പോലെയല്ല. But in terms of the policies and the actions of the state, I don't see a tremendous difference. പോളിസി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസായ നയം അല്ലെങ്കിൽ വികസന നയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കേരളം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട? എനിക്ക് തോന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മോദിയല്ലേ, മോദി is the one who is constantly promoting എന്താ വാക്ക്, propagandizing, I think that is the word, his own welfare schemes. ഇല്ലേ, കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് 800 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്താ Modi പറയുന്നില്ലേ? That is what the left has been talking about all the time, PDS, മറ്റേത് മറിച്ച്. But the point about this also is that whether it is Modi or it is ഈ distributivism, അതാണ് ഞാൻ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, the constant handing out of goods from the public budget, അതുപോലെയല്ലോ. You must produce a surplus. If you want, first and foremost, if you want employment for Malayalis, you must have economic activity here in Kerala. A society which prides itself on having sent out so many people to work abroad, in particular in the Gulf, that is not a very successful economic model. I'm sorry. Because the vast majority probably don't want to go and work there. They would prefer to work here if they can. Maybe go for holidays to the Gulf. But the story seems to be different. They have to live out their lives there and come here for holidays. I'm not entirely convinced that the policies of the government of Kerala today are very different from the policies of the center. Let me make that clear. അല്ല, അതിലും ഒരു ഫെഡറൽ ഘടന ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ ഇന്ത്യ. അപ്പം ഇന്ത്യക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നയനിലപാടുകളാണല്ലോ എപ്പോഴും കേരളത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിയല്ലല്ലോ, ആണോ? ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഈ 1950s and 60s കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ? അത് സെൻട്രൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. The state governments have a great deal of independence with respect to agriculture, അതിലായിരുന്നല്ലോ ഭൂപരിഷ്കരണം, land, education and health. So in these ഈ 3 ഏരിയയിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ
any state, and in particular in Kerala, since we're discussing Kerala now, can make a great deal of success. So I'm really coming to the point that if you think about it deeply, the area where I think Kerala has failed is providing the world-class education to its population. It is sentimentality, world class, elitism, because this is all rubbish. There's only one way to do mathematics, and there's only one way to write Malayalam, right? There are no two ways, and you want to train your young to be able to do this, to do mathematics, to write Malayalam in a proper way, to think about ideas to improve their society, your society. Our capacities കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു I'm sorry, I must give you a very personal example. I stayed in a hotel in Kozhikode last night, and ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പുതിയ അവതാരം കാണുകയാണ്. Everybody there seems to be less than 30 years old, 25, 26-year-old youth. It is no secret that young people are being hired because they're docile and they can be paid a low salary, right? Low wage. It's clear. But the other side, and that is capitalism for you, raw capitalism. But the other side of the failure of Kerala as a society, which you can see, our reception, which is very good, women's participation, labor force, they are completely inarticulate. They cannot explain to you what the situation is. This is shocking. I mean, they cannot construct a sentence in Malayalam. They cannot construct a sentence in English. This is very, very greatly different from, if you wish, the hospitality sector anywhere in India. And so in some ways, the failure of education in Kerala, I think, is to me, the most glaring glaring feature, and that has nothing to do with barriers imposed by the central government or capitalism or whatever. എന്തായാലും ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? യെസ്. ഈ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത നല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ there's only one way you can write Malayalam correctly. There's only one way you can do calculus in mathematics. So to be educated, once something is not quality education, then it's not education. Is I think the way we should see it. Yes, I think educational standards have declined in Kerala very substantially. Declined. And as I said, to me personally, that is seen in the fact that young people are not articulate. They're not able to think through the world, the situation they are in, the world that they are today part of. And I think that is very worrying for us, because I think Kerala's problems, whether it's agriculture or urban infrastructure, transportation, social problems, women's agency, women's freedoms, these problems are serious in Kerala. I don't need to elaborate on that. I'm sure you understand when I say this. All this can be changed only with a active public. If the public is not sufficiently mentally and verbally articulate, we have very little hope. And so I would say education is an area where I would think, just how we started the conversation about capitalism, alternative ways, Marxism, capitalism, alternative ways of organizing your society. I don't think it's absolutely necessary to go the American way at all. But if you don't want to, you have to think of alternatives. You need to think of alternatives. You need to think of viable alternatives. And for an economist, the definition of viability, or the test of viability, is whether you're producing a surplus or not. Adu manasilakanam. You can't have private enterprise and then prevent them from generating surplus. It's not possible. Either the state is efficient, which is possible, but we don't see it happening, or you should allow the private sector to generate a surplus. If ideologically you prevent that,
then I think you have very little hope. Then generations of Malayalis will have to go to do menial labor in many parts of the world. Till now, we've been reading about manual labor in the Gulf. Now we're reading about Malayali Indian students in general. Malayalis also having to work in old age homes in England. Is that the home? Is that what you want as a future for your young children? I personally, as a Malayali, think not. And then you have to work very hard. You can't really rest on your laurels, it seems to me, as a state, as a political party. ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യരംഗത്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും നമ്മൾ വളരെ മുകളിലാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പുരോഗമനം എന്നുള്ള ഒരു ബദൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതികളിലൊക്കെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ അതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വിളിച്ചത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മാർക്സിയ വീക്ഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ പരാജയമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കാണുന്ന that is very correct. ഇടതുപക്ഷത്തിനൊരു വലിയൊരു കൈയുണ്ട് ഇതിൽ, റോളുണ്ട്. Of course, some of these movements towards female literacy and higher literacy levels, etc., were already in place by 1950, by 1947 in Kerala. Kerala was ahead of the rest of the country by 1950. But having said that, the left has had a role. I think the left's most major role was bringing about a social transformation where the former elites were, for all good purposes, completely eliminated. But there was one failing in this. There were two failings. One was when you speak about it, you talk about former elites, you're talking about a competition between men, if you wish. A transformation which improved women's agency just didn't happen in Kerala. Women's agency. I just want to give you a small example. Despite all these health indicators which you spoke about and literacy, which are very, very impressive, and once again the left has had a role in spreading that in Kerala, women's participation in governance is very low. The presence of women in the Kerala legislature is lower than that of the presence of women in Gujarat. There's data in my book. I didn't bring a copy of it. I wanted to bring one to show you. The women High Court judges in Kerala, I think, are less than the national Indian average. So women are not present in governance, excuse me. And I think that's a failure. You should, didn't Mao's beautiful expression, women hold up half the sky in our and that's a brilliant observation in the sense that women are contributing in an invisible way, but they're not visible. You're not visibly visibly bringing them into the governance process. But let me correct myself and say that in some ways also you can't expect women's agency to arise completely from the state, Bharanakodam. Some of it is also to be expected as part of a women's movement or feminism, if you want to call it. Other Kerala korchu korva. There is no women's movement of women supporting one another. Women, literally women supporting one another to rise, to get more of a governance position. Say that is, it's very difficult for me to put that down to anything specific. But I would think one element of that again is education, free campuses, discussions. That there is less of in Kerala, I think, compared to many other parts of the world. And so to complete, the left has had many successes. I think those successes are in the social sphere for bringing about a social transformation, which is very impressive. That social transformation has not happened in many parts of India. It's happened in Kerala 50 years ago. It happened relatively peacefully. To use Marxist terminology, since we started with a discussion of the Marxist views, Kerala and the left in particular completely ended feudalism, which is a tremendous and very major success. But to use the word, you may have heard this expression, is due to
economist by the name Joseph Schumpeter, you may have heard the name, and Schumpeter has his expression about capitalism. He's probably over-optimistic about it, but he's not completely off the mark. He called it capitalism progresses by creative destruction. Destroys, but it creates something in the process. The creativity of that destruction, the movement, early movement, the left rising to power is probably limited. But it did destroy the feudal order, and that is an important element in the construction of democratic societies. So politically, Kerala moved towards a democratic society much earlier than other parts of India. But along with that, I don't think many other transformations that are necessary really took place. The women's empowerment being a major element in that. Or the spread of education in the true sense, where people can think for themselves, engage with ideas. That probably didn't take place. There the left probably did have a vested interest in not spreading that because to maintain their hegemony. ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോഴേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധ്യതയും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള ഒരു പ്രസക്തി എന്തായിരിക്കും? All India level. I believe very little. I'm sorry to say, very little. ഞാൻ കാണുന്നില്ല, വലിയൊരു റോള് കാണുന്നില്ല. Let me tell you very clearly the Narendra Modi government is not sympathetic to the left. And in a strange way, that's a mistake that left makes by excessively focusing on the distribution of goods. Now Narendra Modi is doing that. മോദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു PDS എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ. മോദി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഫോട്ടോ ഉണ്ട് PDS കിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റേതിലൊക്കെ. So Modi is doing many of the things the left is doing. To the left, to supplant Modi at the national level as far as distribution is concerned is very little. Now, I don't know whether you will call, clearly they are not left. I'm talking of the politicians of Tamil Nadu, the ruling parties of Tamil Nadu, Bihar, Bengal, etc., etc. I don't see them being particularly left-oriented, frankly. Then there's a much more important question of whether they will be able to come to power at all. And if they're able to come to power, they have to stick together with a common program. Avരുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അവർ വല്ലാതെ മേജർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. I just like to remind you, even though the DMK coming to power has empowered the middle class in Tamil Nadu, Tamil Nadu remains one of those states with among the most or a significant amount of what's the right word, assaults or discrimination on Dalits. ഇപ്പോഴും കൂടിയും there are agitations about temple entry in parts of Tamil Nadu. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ. Tamil Nadu still has that oppression of Dalits, not allowing them to walk on certain paths, certain streets in front of temples, temple entry. And yes, so I'm not very hopeful of the opposition to Narendra Modi, even if it comes to power, really spreading what we would call left പാർട്ടികളുടെ ഒരു ചിന്താഗത. I don't see them really, because I don't think they believe in it in any case. So that is my view. National level ഇനി വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And also some of the എന്താ പറയുക associated aspects of the left, such as a public sector, sub-public sector, അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു 75 കൊല്ലമായി. That has had some limited success. But how widespread has that success been? Has it been able to spread those benefits across the population? It has not been very great. What all that did is to create what may be called a techno-managerial class, people who went to the IITs and the IIMs and the rest of it. But it was not spread very widely at all. The only thing that could have really spread
the possibility of prosperity. Prosperity in the good paravaya, I'll tell you why. Spread would be health and education provided on a, for the entire population. That in India, the central government, even when it called itself socialist, did not do. So at the national level, I think but I will just say one thing. And this has something to it's not a question that you asked, but it's something that has a bearing on what we've been discussing, all this about ideology and worldviews, etc., etc. Even though I have said what I have said about the public sector being very limited at the national level, etc., etc., even though it's associated with socialism, as you know, Indira Gandhi brought in the term socialism into the constitution during the emergency 1976 by an amendment of the constitution, etc., etc. There was not much socialism at the central level. I mean, but in one area where India had tremendous success, and Indira Gandhi did have a role, I wouldn't say the major role, but did have a role, was the Green Revolution. Now, Green Revolution that it led to excessive use of fertilizer, excessive destruction, not excessive drawing of water, therefore it had ecologically negative consequences. But in the mid-1960s, India did not have food. Within 3 or 4 years, that was solved. And that was solved by a determined effort to increase food production. If you want to look at it, as I say in my book, slightly, some might think it's cynical, some might think it's mischievous. I say chanting socialism, in quotes, but planting capitalism. The Green Revolution was a capitalist success. It was done through private farmers, by the government giving subsidies. But it single-handedly, or rather singly, altered India's status in the world. India did not have to go to the rest of the world to beg for food. It could produce food. That changed India's position in the global order. India, അഞ്ചാമത്തെ ഇക്കോണമി, 5 കൊല്ലത്തിൽ 3ാമത്തെ ഇക്കോണമി ഒക്കെ ആവാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കില്ലേ. But the real change was in the late 1960s, the Green Revolution. Indira Gandhi, and I must mention Indira Gandhi, that has some relevance for India or for Kerala. Indira Gandhi, despite her ideology, had 2 aspects to her which are very important. She was practical, and she was quite willing to change her ideology when she thought it was important. But this was it. As I said, the Green Revolution is a capitalist enterprise. And I don't think at that moment, personally, I think that was what was needed, and it was absolutely correct. And geopolitically, it was a super stroke. We're no longer dependent on the United States for food, which is very important. Secondly, the second aspect is that, and I think this is quite important for Kerala's politicians, especially left politicians, Indira Gandhi was authoritarian. The emergency is testimony to that. But it's also the case that she was a patriot. She loved India fiercely. And she was willing to do all that is necessary to maintain India's position in the world order. And the Green Revolution is an example of that. I would think that, I don't know, I think the political class in Kerala need not be shy of showing some more identification with Kerala rather than identification with an ideology. ഈ നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂസീവായ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു. ഇത് മൈനോറിറ്റീസിനൊക്കെ പുറത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണരീതിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഭരണമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണമാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭരണത്തിന് നമ്മളുടെ ഒരു മുമ്പുള്ള ഭരണങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സാറിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെ അങ്ങനെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റില്ല? Economically, Narendra Modi has had very little success in aggregate terms. ഈ അച്ഛേ ദിൻ ആനെ വാലെ ഹേ എന്നൊക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് 2014. When you look at economic growth,
there is no break in the growth process, or growth rate to be technical, that has been in place in India from about 2000 onwards. Narendra Modi has not been able to make much of a impact there. Clearly, the upper income group, say the top 30%, their incomes have very clearly grown much faster than the past, and they've done very well. But the bottom 25%, unfortunately, the data on this is not very clear, because the government has not undertaken an important survey which contributes to this, which is called a consumption survey. And only when we have consumption survey can we measure poverty precisely. We don't have that. That ought to have been, one ought to have been released in 2017, but the government didn't release that. And the other is, of course, well, that doesn't give so much of evidence on incomes, but it is an important part of record keeping in India. The census was June 2021, and for the first time after 1950, the census was not undertaken. The excuse being that it was a COVID year. But ഇപ്പോൾ 2023 ഇതുവരെ census ഉണ്ടായില്ല. So that may not be so important to measure poverty, but it speaks of an attitude of the government in a way that it does not seem to be doing some of the things which are absolutely essential for India. But so as far as the economy is concerned, which was your question, Narendra Modi has no major achievements to show, except that there is heavy propaganda of a kind. Of course, you had some of that propaganda in place during the emergency. You've had that propaganda in Hitler's time in Germany. You had propaganda in Stalin's Russia in a big way. So historically, what you're seeing now is not very different from what you've seen earlier. Narendra Modi has not even been particularly original in that. But as far as the economy is concerned, he hasn't had great success. Anjamate economy, that is correct. India is a large country, so if it grows steadily, achievement on Narendra Modi has had no impact on the rate of growth of the economy, one. And there is reason to believe that not all sections of the economy, all sections of people are benefiting from this growth that you're having in India today.